Mbebaza mwana we kumide Quest TV aba social media platforms nga Facebook na YouTube mbebaza kubatino kwe munire bazo mukuru Moses omune banno wale Somalia Mogadishu mbalaba kwe muri mutugoberera wamuno mukyala mama ajala bali ebungereza naye mpaba ko tugoberera ayagala okubanti noterera no bango temagana bulungi ngonyirire kirevunga okutegunyira bulungi so jalo sa ni jowere makindi yawo weri wamuno okuba muzeyo ro kwa ko bulungi kaka baby face nga kamze itamale brenda zibite world ne bakola ko bulungi noterera no ku muzuri abagala amasuti yitugaina bakoli bati bagamba nti muku bakyala bange yagatunda gwenkubire nebo ogenda ku masuti ku masuti ujja kwetika by'osobola bagala ku masuti agome ku masuti tayongeza ko bida naye ekikazi kino kyavumye famire yange kino kifulufiga olwo olutalo am not going to listen to anybody nti sijja kikuba kizimiteriyo ogenda kukola ki mbagambye omulalu do you know that many markets are guarded by former balalu bamala bakuba ne batereera abalalu buli katale kakumbibwa mulalu bemigo n'atereera nadda mu nnomo yes nadda mu nnomo we must teach this woman bakiwa sente nekivuma abantu nekiwemula nekikolaki I'm going to teach this woman I said even the buttocks conduct themselves better than this woman. Why? Dianas, when you are in a group, Dianas does not shout. Sweet. Meye, Mungu bambuliribu, bango liweka. Kino kyasama bwasa, mene kyasama, nekivuma buli muntu, nekivuma buli. Kati tagoli Diana ogamba. Ti omukazi ali ku muzigo musiru awemula. Bw'omutegevu nodda mu nyumba abakuwe. Yawemula atya. Ebigambo byagera butebiyisika mukama kikibiyisaamu kiti bile ekikazi kino temutaasa for me once I declare total destruction. Okay. Yes. Ekikazi kyavuma ne mmange nekivuma ne mukazi wange nekivuma kuba bakigula kanko bitikazigweka benkumalewo bw'oba nze champiyoni w'okuvuma kikazi gwe otuyitiriddeko agamwago gayitiridde omanye omwana nyoko bw'aba abadde tazaala n'agenda afuna oluzaalo kakati bw'afuna oluzaalo ne bamuwa emmumbwa emmumbwa waliwo emmumbwa ekolebwa mu luwaluko lw'abatamiivu batanywa mwenge abatamiivu banywa ttonto naddala enkenku bawaluka ku makubo kati waliwo emmumbwa gye bakola mu luwaluko lw'omutamiivu kati omwana bw'aginywera mu lubuto kyoluko ekinyira waki yafuna emmumbwa y'oluwaluko. We shall teach you, we shall discipline you. Okay. We shall discipline you. You don't have any diplomatic immunity of abusing people, being hired. You are angry. Umukazi wa leo mimi ntiwe chikazi wa chikwana. Chini nyakamu, chini nyinyi, chini nyinyi. Chini nyinyi kati nyakwana chaji. Okay. Kale ezisa tuzireka. Nora tofude ku family yangi chikazi gwe. Nda kubanku marewo. Kakati kabalage katulabeko champion nze nawe. Secared a champion, but when you argue with a fool, you become a fool. No, this one needs discipline. We remember to Chigalamamo, Chigala because she's overwhelmed. Advisor. I was anti Tola Sabaka to America. You realize that 1 year diplomatic immunity to have the right to abuse everybody. So when you follow blast. When you send them money, what do what I never bw'obakiteeka ko nekyasama genda ovume family endala kyava mu mamange mu malaya nekiba mukazi wange atembeyo omwana wange nekigamba domi total destruction tobuli ebyo. I'm a diplomat when you talk of diplomacy. I'm a politician when you talk of politics. I'm logical when you talk of politics. I'm a very expert in valuability when you resort to valuability. Kakube kikazi kujja kumpulira temututaasa. Don't waste my time. What do you mean? You wait the battle to be decided who will be the champion in abusing the people. Respect yourself. In fact, if you are sensible, your title requires respect. To get Saba Fungo, I don't go from Kazuo. Go Garila Bantuagamo, Okugala Bantuagamo, is it political mobilization? To mobilize the people to India Kugalagamo or to persuade. Do you get it? Are you saying you almost say, voters from 7 or you are bringing them, what is your responsibility? But you
esimu kyagifunye kabiri tuvula tekina orientation yonna bukyovuma wavumye famire yaffe tujja kutunka kyekazikwe tujja kutunka katutunke irusimi nange ndi muvumi temututaasa beti kati kino kijje ku maapu kiyitiddwa okuvuma kuba Museveni my daughter naga nti daughter kandi Museveni abaana ba Museveni bagala amamwanga ggwe agenda noogera ebyobulemu nga ggwe yiba kijjawa kyakulira mu kiti oba mu lyato State House. Tawali tulina ensonga twakoze kwano ku Sande y'omusajja eyabadde atugumira abantu beegundi. Next ensonga ezo State House neba buli abalina power n'abakyalingize ne mbagamba the woman made a statement a statement a statement poignant with a lot of meanings several president bwe kibanga gwosindika musajja watubba ebibanja byaffe atulemeredde yangu otuyambe nawe otusasulireko has there been a response? Has Nakalima pounced on this man? Has the police pounced on this man? The information I got is that the LC1 chairperson yadduse chairperson w'emawale yadduse dda ekibanja kakiramuliza ku nsiko oye embuga eyo yekola. How can you sell ekibanja and you sign when the kibanja is out of your jurisdiction? Kituufu ate tekamenya mukwate abeero sikambabuuliza the minister of local government mu kifo ky'okubbira ssente mu sitampu yali kutta abeero sinabatwala mu makomera. Do you know that many LCs chairpersons are in prisons over the same issue? Yes. nti basayininga bakola endagaano ezitali mu bondi mu bitundu byabwe. Why should the chairman sign alone? Why should I pay you when the whole committee is not assembled? Commission mwalonde bukubi bw'emisota ku kyalo obufukola obuli bw'embizi obukola ki obukeera n'olukootikooti ne butabaala ebyalo banne bakola yasigala ku kyalo obwali si yabufuula omulimu katemye n'olukooti lwako. Just mentioning him kati challenge nti ekyo ekisajja kyabagamba Masemba Amidu mbu Museveni yakiwa ssente kigulira abazanyi sikagambe nitunini tumukibuzeeko obulamu. State House akolera State House munnange mbwakolera State House Masemba Amidu wali awo office eri Kanyandawo the police the OC police would arrest this man ate when you arrest him mujja kufunamu muyina kikwata kiruni mutesula emigwa nekimala okusasula cheque zonna ez'abantu. When he goes to court, he will be bailed. Abambanja bangi nnyo. Mukifulufuli ekiri mu nyumba kimale kusasula ssente bekibbye. Ssente kisasula cheque kukitwalanga mu lusaalu. Tugenda okera ku mucanga kiri mu coffin kitunula kiti. Sign checks. Tell your wife to bring the checks here. Okay. Kasa mutwala mu court ng'awenye. Kituufu. Amutegeeyo tajja basasula. Kale Nzeyitambale. Tuyina ensonga eyagudde mu bwakyabazinga bw'e Busoga. That is simple. Ensonga eyo abakulu abamu ba chiefs bamu ne bagamba Gabula sigwe n'okuba ku ntebe bamulanga okuba nti nno tasula mu lubiri tabawa kitiibwa yajjawo n'ensonga y'okuba nti oba kyabazinga bali bakyusa every 5 years bakyusa yabijjawo byonna. The constitution of Busoga says they must be 11 Barangi. Yes. The quorum is 8 Barangira. And the meeting must be presided over by a Savalangi. But what the 6? You cannot that one I cannot waste time. But who is behind? Abasoga bayinekeze bakazi be babafuga 2 ministers nti abasoga balinga balokole abalokole ekibaleetedde obuzibu kulowooza nti owa State House ne UC kinene nnyo bagundi basabira gindi ennyo nga nalyokwaleeta anybody can get a police ono gundi kagundi Kayanja nazimbira abapoliisi buli awasize wakayanya nga akula akyali side yafuna enyota. So if you bond the government, the future, kanisa za mumuja kuduka. Be independent. True. Kaganda bana abasoga, nti waliwo faction, enyo na muganza. Faction ya kadeba foreigners bayingiramu. You don't need Chabazinga was created in 1919 because the British feared to talk to 5 stubborn Basoga chiefs. Okay. Kakati atekati chemukoze
nti bano olwokuba baavu kati namuganza afuga omukazi afuga atya kabaka tekisoboka niwawo n'omulala afuga kabaka nonna afuga kabaka musumba ye ayambala mpale nyimpi mpale mpanvu kubanga abasoga baafiira mu UPC kati sabakulusinga okuva mu DP wali wasigaddeyo kyesiimira I don't know why Kyesimira does not have a son in politics. Kyesimira bamusiba mukubera ku detention order yagana kuyingira UPC. Teni basoga bayingira UPC. Kakati bafiirayo. Okay. Family zaabwe zaapa tebajjayo mitwe. Okay. Kakati as a result abakazi be baliyo. Basibesala wandira kazi bwe bakadaga bano bagundi bamusumba bali be badominatinga busoga. Kati as a result n'abaagala okutawanya abasoka mubayitira bayitiramu abo namuganza bwafuna pulobulemu ze mu minisita ya landis agenda n'akola twabo Museveni amuyita abatabaganya strategy bukedde kivaawo kakati kankubuuza yefe bukedde knows who burnt the school abassa abaana ebyabaana abayokeddwa bizuuse kakati yefe you don't arrest bukedde then turn bukedde into iso kubanga bukedde is more informed than it. But what I know about bukedde that the criminals divert you using bukedde. In fact, if you are an investigator, when you read bukedde, put it aside. That's rubbish. Minister ICT yasabye n'obumbi bubiri okuteeka mu vision group bazeewo esente zaali bagenda okuberamu bigana kukyogera waneeno ng'abantu bagamba ebyo tebiriyo basalira obumbi bubiri okuza mu muteekeyo. But what pains me nti nemukwata sente za gavumenti nemusasula omusango gwammwe nemulya bulungi nemukola mutya ng'abaana bange bakaaba didn't you know nti I will be needed? What type of balokole are you? I hear you are balokole. Nti for you mujevuna mukwata sente nemuzijjeeno kati mwaguze baloya abalala mukoze mutya but it is will you start me into submission? It cannot happen. Obawemye I wasn't will stop me into submission. I'm harder. I had more. Kati kutambi naruwayo kati munziti. Nenga babujozi. Nabaga sija buwayo. Ate sirigenda hega kubarumira. No, he must come to me and kneel before me and take. Oh, who are you? Are you king? Are you king? Are you the last king of Uganda? Is the world coming to an end? What we do, we shall see you. True. As we have seen other people. Ujoge sigososo kujoga abantu ndibakitira bali Mzetamani tuva ku nsonga ya bwakyabazinga n'obuzibu obuli eyo ndabanja ogatta ensonga y'obwakyabazinga ensonga ya oil ensonga kati ensonga y'amasomero okubanda kikita simalingi tiomuli okuva ku sente emu nekufubutukire ojjako main switch. This is what they want to mean, that the country is in chaos. That Museveni is losing control. Even the doctors are coming. Yes. If we resume full classes, the teachers will go on the strike. So it is simmering. The fire is coming. Till the man has lost control. It is only in Romania. We have Sesco. We have 99% mukalu. Within 3 months, bamutani mukazi we. Ani mutabani we yali adumira gundi special forces. Luseseseko. Naye ekiribanga kibya kabotongo. How can you tell me? Naye atenga ye Museveni ababala. All of these tremors, let them come early. By the time we finish it, kuba ina advantage. Nabaga ndi Museveni. Wekuba mumujira we myaka 7 he can be a coach player. Kalesa bwala, yali musajja Zambia. Yeah, yindiramu ngaguganya kagani Museveni is eligible for coming back. Sinalaba organization mu the battle is inside the palace. Okay. Yali akyagala nnyo naye olabika kimuva mu ngalo bujozi abantu tebayinza kukolimira bonna nga buli omu akolima alla n'akuwa ebirungi alla abatanyigiriza abantu
kubanga nze ngenda kumakya negende waffe mu nsozi nenkuma ebyoto nenkuma timange nambuuza naye wabakola ki abakujonjesezza okutuuka awo nebakola ki nebankuba ebigo nebakola ki omuntu omu nakujooka nakujjamu ku mpale nayokola kwambulemu empale nandaweya let us go. Okay. Muzeyi Tamale, ensonga y'amasomero. Ensonga gyetwatogerako y'amasomero okuba nti nno abawala bavudde ne bagenda mu kkooti nga bagamba nti ebisale by'amasomero birinnye enkandago basaba requirements nnyingi. Waliwo issue y'okuba nti nno era abaana abalina embuto gavumenti evadde ku masomero naye religious bannaddiini bagamba abaana tebandigeze ku masomero wamu n'obwakabaka bwavuddeyo nga how can a Munadini come and talk about tomorrows when the other day one of their celebrated archbishops was about to you should be hiding your heads. You just leaders. Lie low. Yesu nga yazze mu Uganda ate abangilikani church tajjayo omwana abeera waliwalira mwetabalaba mwe mwogere ku mwelezi nga musajja wammwe jenerali bamukwata afumbudde n'alemera ne munazaala basajja mu temwogera ku mwelezi musirike ebiri mu church tubimanyi musirikire eddala teri kankubuli teri mwana ayina courage irivaga. It was a creation of government. Yeah. If they do not talk about pregnant girls, yeah. Abana abayina embuto, how long zalunaku lumu? Yes, some will produce babies. Yeah. Bebasoose kuga mu Uganda temubeeranga mbeera efunyisa abaana basomanga bafunye embuto. Si kye kisoose. Yes. Abaana bafunye embuto bamala kuzaala ne baddayo. Yeah. Naye buli omu n'ayogera kati byagala kubba. Nalabye Owangilikani Church ng'agamba. Mukunganya obwana bwonna obuli kungulu n'emitima gyabwo bannange nituleke mugira mwogera ebintu nga abakyalina baali mu Saalibati kuku nga mwe bakolera archbishop w'ekkanisa n'agamba nti obwana obuli bwonna bwindabulawo bujja tufugira ekizibu benuuza emitima obanga ogwe ebintu ebimu birekere ensi mubirekere ensi baganda bange mbabuulira nti waliwo ekintu wotuulira n'ogamba ti ekkanisa kati okwogera ku moyo y'isuuzi tesaana kwogera tesobola era nze ngamba ekkanisa tesobola kwogera naye n'okwogera anti kakati tukuleetera ani tukuleetera celebrated generali ntagali likumeze ate akutukidde namunazaana tukomeye ku nsonga yalifunye akola mu kyaki kubanga paaza bwayagala omusisita bayinza okubibikkako naye nafuna ate erikomusa ate erinonyomu omwono manya abawano tebalimu abazungu bakikuba esasi bamugjawo abazungu nti ogenda kuswaza ekkanisa ng'oswaza yani bakugjawo abazungu bakusanga oyasatu abazungu abaswaza togenda kuswaza ate gundi bamugira wakiddoka manya Diana yagenda ofunye olubuto ku musiraamu mutabani wa Alifayedi bamumadde obutuuze mu Bungereza omwana we yagenda okubeera kabaka nga yakulya Anglikani Church ng'ozaala omusiraamu bamugjawo kituufu olaba Benzi bwe yafiirwa egwa Benzi Benzi eri nga bw'oba ogenda okutomera eno kisefu baga kivaayo yavaayo yadoleze tampa tuwiziti. Okay. Yes. Okay. Issue ngirawo. Obanga ababukedde baagala nnyo okulungamya eddiini batubuulire ku basalafu abali embizi tulaba kulubya ne Ssebbowa ensingo bazituuseeka bakube mu mawulire gaabwe enti waliwo abasalafu abali embizi tulabe oba kulubya olugongo olwo ne Ssebbowa mutuukeeka bajooka balokole ekereziya nabakuba ne bagivaako naye olabayo omusiraamu gwe bakubako bakuba muzaata eyafedda bakuba ku lusuumu naye kulubya bwoba oli musajja ne Ssebbowa mu ndaba mukube ku basalafu abali embizi olabe kulubya ng'ensingo ogituuseeka ne Ssebbowa abakulu bavuddeyo abalwanira ebyenjigiriza nga badduse paka mu kkooti nga bagamba nti school fees ebisibwa ku masomero government ina regulations. Why don't they go to court and ask the government to stabilize fuel prices? Why don't they go to, you see, to go to court means is the right.
But you cannot go to court in a free economy. These are the most stupid people in Uganda's history. Abagenze mu court. The politics of activity and the politics of what? Politics of activity, achievement. Politics of activity, Musea Vita Kugumas. Why do you, under which constitution of Uganda? You can only go say, the government of Uganda has given us money to pay for school fees. But the headmasters have not, in addition to what the government gave them, I asked me specify the schools. Let me specify. Until Mumba mu primary guli ku masomero gani. Mu secondary guli you cannot do it. Which means tulina obawabira. Gwe omwana w'omujje mu ssomero. Nakugamba nti bansaba million 5. Saddamu. I have the money, but you a thief. I cannot bring into my family something that will cost me 5 million per term. Ngate gutoyasaba obwongo bwa mwana n'oteekamu obwongo bwe. Omwana ayitidde omwana magezi ge. Gaba magezi ge. Yes. Bwekiri. Abazadde bati bakimanyi. Gaba magezi ga mwana. You gain by going to a good school association. Nti wasoma ne baagu. Mwana bakuwa business. That one time president yasoma na bentale egindi ekyamati ne Dar es Salaam babadde afugana beggwanga. This they know. Okay. Yes. But 5 million. Kyeyagalire Bwalyanjola, baganda baga kyeyagalire Bwalyanjola. Omuganda omukazi abeera n'ebiseera. Kati artificial biseera zenjola bazikuukyako buukya n'akambe. Kati yefu bwotana abaganda baga kyeyagalire. This is a free economy. How do you go sue? Naye abamasomero mbadde mbasaba tubeere benkanya tubeere n'ekisa. Waliwo omuzadde yavudde n'ayogera nti yatuse kusomera musaba teachers sako fee omusomesa omuzadde abasobole teachers sako fee emitwalo 5. Anti kankubuulire you go to another school. Kuba kati kankubuulire waliwo somero gwatuukiriza baganda bange basiraamu waliwo somero baganda bange basiraamu lyatuukiriza nende ya Saruna ey'Enkumi 3 emitwalo 2 tubeere fair. Go to another school. Go to another school. It's a free economy. Ugenda gy'osanga kankubuulire abagulamu owino amaduuka tebagayitako. Bagayitako? Yes. Bo bamuwino. Omusajja nze mbabuuza bulijjo nti gwaguleyo ekirengente oligimalayo ddi? Golooza agule omutwe gw'ente tamanyi nti magumba. Okay. Once you complain about something, it means you've gone beyond your level. Kakati nze Nairo njimanyi. Muserena simanyi mutwalo gw'omwami. Nkebera ku kipa nti alcoholic content ye mba nfulu. Naye bali tebakubbira waawo. Gutunda obbeeyi lwaki? Place yaabwe. To maintain the building, to pay. Saloons nazo zaawukana. The rent, the what, nakuba bwe mba ntunda dollars and I do work some countries. Mala nienda wali muntu where the cost of operation is low. So kakati omuzadde musomesa agenda kugula kasooli obuwunga stocking agula amata aga stocking kakati ye kimugamba and this gundi fear of COVID of lockdown. Have we would ask the government, let the government assure us. Your government mutufu evade kubanga abasoda basinga kyakyo okutwala abaana kusoga matya tuwone okubateekayo ate batugalewo. It is up to you kyemba kolera wa minister government ensasula. We go, the only security is to go for vaccination. Don't think that we are vaccinating yokumala oluwalo tusanyusa mu 7. No, to have this permanent gundi president yatukokonyaako n'atuwa a crowbar. If you do this, I will do this. Museveni will tell you, by the time I open, figures are ways. By the time up today, figures are ways. Should we continue? Because if we continue, everybody will be affected. The ball is in your court. Okay. Now, before you come to your book, we're going to tubulira ensonga. Ogenda kujja kataboko. Tumaze n'ensonga y'abagundi. Y'okuba nti military yayidde mu kibuga kuba nti bagoba batembeeyi. Kiosks zijjiddeawo. Abantu bali basomera license zaabwe mu kiosks ate kati baveewo. Nkugambye. When you see the military, the situation has gone beyond logic.
When I see the military, I don't need to be explained. It would mean that when these people have been conned in Congo, our government has received the credible information that they want to intensify now attack the Kampala. It was a directive of RCC wa Kampala Hussein Hood. Okubanja je abatembe bave mu Kampala ojja kuddukira mbali bwali badduka. Toyinza kuddira musajja yafuma bubweni muleeta ekiwemwe ne kakimunyi muteeka. He has, I don't know his academic paper, his academic standard. Anange simanyi. But bino bikolebwa esawa zino. Directive ye. Ye bamwekweseemu. Tamanyi na kiriwo. Oyo alinga mperekeze. You cannot summon emperekeze when you want to dissolve a marriage. Emperekeze by the time the marriage is consummated, the emperekeze already asleep. This one doesn't know what is happening. But for me, when I see military, I understand. This is a serious future matter. This one means the government has received credible information that as you corner these ADF people, they will see me to the city. Earlier back, waliwo omukulu yavayo enanga n'agamba nawe woniga bana Kampala. Kino twogerako. Kyogerako kyennyini ekya terrorist. Nze kaka nompuliriza. Kyogeddeko ekya terrorist. Ye mwini yavayo n'akirangira nti bagenda kufuna attack wano mu Uganda. Tugenda funa attack on Uganda. I don't need Nanga to tell you. I can tell you that when you see riot police, the situation has gone beyond the normal police. Okay. Era riot police omuserikale asooka n'akubasomera. Is reading the right act. Under this section of the law, this is an illegal rally. If you don't move within 30 minutes, then I will use maximum force. Kakati is when I see the military, which is not a normal goal practice in Uganda, that when you see soldiers cannot come to remove goal. Katono nnyo mzee katutereze mtono nnyo tubenga tudda eddakiika emu yokka. STV, select for fun. In the land when it comes to youth entertainment. STV, select for fun. Ojja ku nsonga y'akatabo kale katufuna ensonga y'akatabo ko nti ab'amagye nga bwe mbamanyi tebasobola kujjawo bintu. That would be military tejjangako. That would be state council, that would be the police. When I see the soldiers, I appeal to you people to move. Baveewo. Peacefully. Kitegeeza as ADF is cornered in Congo, esobola okuddamu gundi wano diversion netega bomu. Military tesobola kujja kubeera reduce ne bw'aba radisi afaanana ati tayinza ku reduce nga military kugoba batembeeyi. Okay. Kale ensonga gimaliriza tugende ku nsonga kati akatabo kange kano ke nagiridde nabadde njagala naye tujja kasoma tulina eddakiika zaffe zikyaliyo tukasome kubanga tusome kye tusomako nti nabagamba kyembadde nsingira okwagala ennyo nti ndi wano mbagamba nti abaagala obusika bategeere bino. Katabo kano nakawandiika mu 2011 naye mbagamba nti mu nsi mulimu scenarios bbiri ez'obusika. The two scenarios, one is where the incumbent can either voluntarily retire or is first of power. The latter scenario
implies that he will have no role in determining the succession. Gaddafi talina succession role. Gondi talina succession role. Ani. Owekatumba. Okay. Bashir. Yes. But if you are a comfortable president like Museveni, he is in position to choose a successor. Nga Uhuru bwakoze. Yes. Okay. The two scenarios. Yep. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in a strong opposition to influence and determine the success. If they, under this prevailing situation, they have in Uganda, like the Kenyan situation, it naturally follows that an incumbent cannot cede the power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to historical bond. Experience shows that it is highly risky for an incumbent to entrust the power to somebody without a historical link. By this I mean a long time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if your successor turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. President Kuwa Busaka inanga akumanyi. Siri nyeri tamale Mirundi. Ayina okuba ne historical bond. Ne historical background yonga ina. Nga ayina kyali invoking mu future. Okay. Dala weefulidde omusajja oyo. This is why I have the support of the population. Omwana oyo yabakolera nnyo tebali mukoze bwe batyo. N'emmotoka amafuta ne bagajja, but it is zeros on one man. Bwe kiri. And you will pay. And wasn't nja kwogera project in which I can meet. Sikisobola. Secondly, a leader does not entrust the power to somebody who can easily establish his own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves the freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and easily hijacked by political opportunities of his new base. Gwebogamba nti olina political groups takuwa. Kubanga you can easily establish your political base. Political base, okay. Yes. Uhuru Kenyatta akugamba there will be a coach. Ono muzanyi. Gundi Raila usually alokanti Raila n'agamba you follow the footsteps of Uhuru. Kakati mwechi kitegeeza. As he loses control in domestic affairs, it's going to be very dangerous on foreign affairs. Jagenda okulagira amaanyi. Kubanga Kenya is a player. It's only in foreign affairs where you see the real Raila. This is why I tell you that if we don't improve relationship with Rwanda, we shall be headed like a mango in a fix. Kenya gina kuba etunyiga neno. Okay. Agati nkugamba. Lastly, a leader should hand over power to somebody who attributes defeat to the retiring president. You hand over power to a politic who somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of environment. Omuntu omuwange ekifo ng'ajja kisiima taba kuba oyo sandi badde wano ekitegeeza oyo takulumba. But when you say man, after all I'm educated, appointing me a minister is not a big deal. Am I not a Ugandan? Have a constitutional right. Tomukwasa power. Okay. Tomukwasa power. Okay. However, even eternal courts, abefura-fura abo bamutawana, even eternal courts or weak leaders are dangerous. They become an easy target for political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on retirement president. Katiraba Moi yaleka sente za Kenyatta ne circulating. Nateka opportunity bid naga nti mfata nyayo until 86 emyaka 5 ngatana pa mushado za Kenyatta ne cabinet nga jayina kakati bajja ne bakugamba kakati gwe uli studio wa Museveni
This is what is disturbing this woman in Tanzania. She failed to inherit ebintu bya Magufuli because is an accomplishing leader. Nti kalire kwoka kutoka tusawa okatusa je kale weta kudda kisawe je kyava kati agasse ebintu bibiri uyo mukyala agasse okunonya bwa president bwe ye gundi ye budulaka yalowooza ya tamuzi bbiri kati namaliza munange mulwadde kati njagala yange mwajja mu embiiso tugo tugere kyekimunyamenya Samia Suluhu. Yes. Avudde ku assignment. Assignment was an accomplishing kumaliriza. Yes. Not to stand we. Kuba tebakwagalangako. Oli yakuleetanga running mate. How are you sure that if you were given a chance, did you stand in the delegates conference of Chama cha Mapinduzi? Have you ever shown your face there? Okay. People don't understand politics. Nkugamba nti, however, a retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change. They are not static. As I pointed out earlier, there is no person who can actually predict another person's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated the Arab Moi. They believe that since Moi came from a smaller tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as a passing crown. However, outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. Tebakugamba nga konti waliwo omuntu ava mu katribe akatono. Moi yali ava mu Bakalenjin. Seba namba bbiri kati. Bwe muba ne ssente muzaala nnyo abaana bakula. Kituufu. Naye omusajja yasuze enjala ng'agamba nti wayi jangu tukituuze palamenti. Abatasobola. Omuntu omugagga, sex is for mine, especially mine. Yeah. If you have problems, there is no sex. Kituufu. Timubona abasajja bo mu kyalo balinga bazaala nnyo. Gwe n'ogaana okuzaala ate n'oweerera ababe. Why? Ye demand ziri entono. Omummonde gwe empale yagifunyamu n'agenda alima. N'akomawo. N'akomako n'egenda mu katawuni. Era nasese. Waliwo omusajja. Wekwalot. Nkuleetedde amasuuti 50. Nenkugamba nti lunaku nja kutwalangako emwemu. Bwezisasula omulundi gumu. Nja kusasula naye sirimu. Olina bakasitoma bameka gwe basobola okukuleeta essuuti 5. Ate yabadde alowooza nti bw'alemera essuuti 5 nina 5 nina 45. Ekitegeeza n'ezo ne bwenzikuwa. Ne bw'ozimulekera tosala. Sisala. But where do you get business acumen shape? To have a person who can, to are signing the agreement mugundi, receipt, you take them once. They don't know. Kati mwafu. How many people come and collect their bond? I've told you I will pick one every day. Every day. Yeah, you never see me again. Okay. In Zambia, Frederick Chiluba underestimated F. Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned, Chiluba, that if he became president, Mwanawasa became president, and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiluba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiluba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of his former allies were put behind the bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendancy to the presidency to Chiluba's role. Chiluba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors at the best, their deaf
period to this fact. However, as the president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, mwana wasaze kusubira nti B became nothing. Yeche yabakola. Badokita balimba Kiruba nti omusajja ajja kuva mu myaka eki ebiri kubanga yamukolera accident. Kati emyaka ebiri nga bagibaliza ku ssente ze nga lawyer, private lawyer in Zambia. Okay. Bw'afuuka president n'ateekawo anti-corruption crusade nga alina kukwata baki abanyaga najja nandaweya za Kiruba konteina yagireeta mu kooti naye president adda mwandaweya bwe bamwensolosozi bonna nabakwata. Kati abantu batunuulira crusade ya corruption tebatunuulira ssente zigenda kwani kukiruba mu ddwaliro nti Nakalema bw'abanyaga n'abanyaga budget temubuuza be yakatwala mu kooti ne bavayo baliwo abo byakasiba baliwo amale complex byabo talina kakati ye abazanyira ku kino naye tabalaga nti ssente zammwe you give us ssente zaffe zigenda wa okuga amafuta nemwebamba what are your products? The problem is not staying, is not the newly married couple to remain, how long they remain in bed. Has the mugole conceived? Yensonga enkulu. Yes. Tujja kutandikira awo olunaku lunaddako olwokubiri. Naye nenumye nnyo eno. Tujja kutandikira awo olunaku olwokubiri. Tujja kugimaliriza bulungi. Kubanga abantu bano kyenjagala okubalaga nti bye mulwanira babirwanira mudda. Bwe mulwanira obusika bulina principles. However much you want to turn something else. Obusika. Kakati gundi yalira akoze statement yaki. Emu yokka. I will fall the footsteps of Uhuru, but I will fight corruption.